இந்த வீடியோல நம்ம குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான சிக்கன் ஷவர்மா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன்ல இருக்கிற புரோட்டீன் நம்ம பாடியில் இருக்க செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸை ரெனியூ பண்றது மட்டும் இல்லாம ஹெல்த்தியா ஃபங்க்ஷன் பண்ணவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. சிக்கன் ஷவர்மா பண்றதுக்காக சிக்கனை நம்ம மேரினேட் பண்ணி எடுத்துடலாம். 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதுல சில்லி பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், கரம் மசாலா, ஜீரா பவுடர், சாட் மசாலா, கசூரி மேத்தி, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், கர்ட், லைம் ஜூஸ், டர்மரிக் பவுடர், ஆயில், பெப்பர் பவுடர், சால்ட். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை நல்லா மேரினேட் பண்ணிட்டோம். இது ஒரு 30 minutes ரெஸ்ட்ல வச்சுட்டு பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சு சிக்கன் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம இதுக்கு ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கொடுக்கணும். இதுக்காக நான் சிக்கன் நடுவில் கேப் பண்ணி சார்கோல் வச்சு அதில் 4 ட்ராப் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வர ஸ்மோக் நமக்கு சிக்கனுக்கு ஒரு அடிஷ்னலான ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இது அப்படியே ஒரு 5 minutes விட்டோம்னா உள்ளே இருக்க சிக்கனில் ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கிடும். சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கொடுத்துட்டோம். இனி நம்ம சிக்கனை வந்து நல்லா உதிர்த்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம பார்த்துருப்போம் ஷவர்மா ஷாப்லலாம், அது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இனி இதில் கொஞ்சம் வெஜ்ஜஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக கிரேட் பண்ண கேரட், கேபேஜ், பொடியை நறுக்கிற வெங்காயத்தை நான் ஆட் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக 4 டேபிள் ஸ்பூன் மயோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இனி நம்ம குப்பூஸில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இந்த குப்பூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லையும் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். இதில் நம்ம கொஞ்சம் மயோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சிக்கன் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு மேலே கேரட், குக்கும்பர் வச்சு ரோல் பண்ணிக்கலாம். இனி இதை ரோல் பண்ணிக்கலாம். மனிதர்களுக்கு தேவையான பல்வேறு விதமான ஊட்டச்சத்துக்கள் சிக்கன் ரொம்பவே அடங்கியிருக்கு. ஸோ ஐ லவ் சிக்கன்.